Marshall.
o kung mag-perform ang kanito sa Iloilo Sports Complex. Kasadyahan sa Kapanohanan, the Festival of Festivals is a celebration that unites people across all districts of the province, despite distance and geographical boundaries. It is a platform where Ilonggo culture, tradition, and devotion are reflected through the performances that depict our heritage and define our identity across every town and municipality. Ladies and gentlemen, this is Kasadyahan sa Kapanohanan 2026 Fun, Foodie, Friendly Iloilo, a green, grateful, and growing province of Iloilo, tungo sa bagong Pilipinas. This event has been made possible by the outstanding leadership of our beloved Governor. Gani, atong palakpakan ang amay sa probinsya sa Iloilo, Governor Arthur Goto Argobesor Jr.
Joining him are our Honorable Vice Governor, Honorable Nathalie Ann L. Debuque, the members of Sangguniang Panlalawigan, the Iloilo Provincial Government Officials, Iloilo City Government Officials, Iloilo Festivals Foundation Incorporated, kasadyahan sa kabaguhan activities, Reverend Father Nelson Zerda, and our distinguished municipal mayors. Starting with the Mayor of the Municipality of Lucena, Honorable Attorney Carl Vincent G. Monahan, CPA. From the Municipality of San Rafael, Honorable Ruel P. Villesa. From the Municipality of Miangal, Honorable Engineer Oscar Richard S. Engineer. From the Municipality of the Bingoan, Honorable Matt E. Palafrica. From the Municipality of Maasin, Honorable Francis A. Apoy. From the Municipality of Banate, Honorable Peter Paul D. Gonzalez. From the Municipality of Santa Barbara, Honorable Dennis S. Superficial, MD. And from the Municipality of Manila, Honorable Maria Teresa F. Debuque. In behalf of Honorable Maria Teresa F. Debuque, we have our acting municipal mayor, Honorable Micah Joy Elliott. These strides bring more than just performances. They carry stories rooted in history and shaped by devotion. Namika, SMS card. At this moment, we would like to request everyone to rise for the invocation with Reverend Father Nelson Zerda.
This will be followed by the singing of the Philippine National Anthem and Iloilo Provincial Hymn, respectively. We pause for a while and reflect on the Word of God from Psalm 144. Lord, what is man that you care for him? Mortal man that you keep him in mind. Man who is merely a breath, whose life fades like a passing shadow. Let us pray in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Almighty God, source of everything that is good, we ask you to bless all of us who are gathered here. Bless our youth who are going to showcase their talents today. Bless also our esteemed public officials for leading us in service, in serving the people of God. That we continue also to live as a community in one mind and one heart on the way to you. We ask this to our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Lubang hinirang
You may now take your seats. Today, we open yet another door of festivity, welcoming people to the beauty and dynamism of this province. To welcome us all in this remarkable celebration, let us give a round of applause to our Vice Governor, Honorable Natalie Ann F. de Buque. Yo. Governor Toto Defensor, sa ako mga kaupod sa 15 sa Guriang Kanalubigan, Board Members Distura, Peñol, at Malabrica, PA Banya, sa mga department heads, kakaupod ko sa Iloilo Provincial Government Family. Sa amon git maupod kag maalwan nga partners sa IFFI, Attorney Peña Florida, Mr. Tan, and of course, Mr. Peña, madamo gid salamat. Sa aton mga municipal mayors, sa aton mga kalawakalan, ilabi na sa 8 ka competing tribes na nagpasakop sa aton ng festival subong nga tuig. Sa aton mga supporters, kag sa aton mga kasimanwa, sa tanan ng mga bisita nga ari diri, kahit ayat gid nga hapon kanindot tanan. Marihos nyo, excited ako makita ang performance. Balaan ko mga teaser lang ini. Pero sa dumay ng mga clips, sa mga huring-huring na akong patian, truly this year, nag-elevate gid ang aton kompetisyon. Mas mainit, mas masadya, kag sigurado din ako, may itikal kita sa bungkos ng pungsod kung hindi man sa bilog ng kalibutan. Kaya pong gobtuto sa aton ng mga organizers, congratulations for bringing pride, glory, and honor to the province of Iloilo. Kay bilang isa ka Ilongga, madamo ako sa ipabugal sa akong probinsya. Tagpaagi sa kasadyakan sa kabanwahanan, inyo man makita kung ano kadalong, ano kasadya ang kultura, ang pagkaon, at ang maayo mapagtananay sa Iloilo Province. Gani way akong padugar, nagpasalamat din ako sa inyong presensya kag suporta. And welcome sa opening salvo sang aton kasadyakan sa Kabanwahanan 2026. Madamo gid nga salamat, Honorable Lian de Buque. Sa iningat iyon, aton palakpakan ang amay sa probinsya sa Iloilo, Governor Arthur Toto Arganzor Jr. Mayong hapon sa tanan, kay Father Serda. Father, thank you very much for blessing our occasion, and thank you very much for having us in your church today. We really appreciate the blessing that you have given the Inagyang and the Kasadyakan. And Iloilo City, Mayor Raisa Treñas, and the council represented by Nene, Councilor Nene Delariana. And palakpakan natin. Ako, again, I said this before, and I will say it again, I really appreciate the opportunity that is given by the city and the Inagyang to the province. You are making us coming parte sa world renowned Inagyang Festival, and of course, the IFFI. Our President, Angel Villones, our President, palakpakan natin si Angel Leon, with us, the IFFI, and in all other investment and economic events of the city and the province of Iloilo. Mr. Judge Peña, our chairman, Alan Tan, sa dukanan, chairman financier.
can share. Attorney Peña Florida, you're still our chairman of the region, no? For ICARE. Except that you're always with us in the Young Festival. Thank you very much for this participation. And to our Iloilo Provincial Government, our department heads and our committee led by Dr. Raul Pañas, thank you very much. Salamat po sa festival. And importante man nga pagpasalamat sa atong nga mga mayors sa atong kabanawang. Sa inyo, sa atong nga mga kabataan, sa atong mga parties. Thank you very much for joining. I know that it is live practice. Ang inyong party ang pinaka-importante at pinaka-importante. Let us not overlook our children, our youth who are participating in our life. Takunin nga bagay na our mayors, sa mga atong participants, sa mga Mayor Dennis Superficial is here with us. Junjun Gonzalez, Mayor Panatis, Mayor Matt Malabriga, Pingawan, Pingawan, Mayor Bert Eliesa, Asala, si P-Boy na ilang P-Boy is now our mayor, Mayor Bert P-Boy Eliesa is our mayor of San Rafael. And who else do we have? We have Carl Mondihar of Lucena. By the way, we have 8 tribes here. We have 8 tribes. Where is our maasin? Ako siguro sa sports complex. Mayor Ansing Ambo is there in the sports complex. Who else is here with us? Naubos na natin sila lawag. Dumangas, is also with us, di ba? Anitaw, Mayor Matatipuki. We have 8 play to win competing tribes and basta may nalipatan ka ha. Nyang out of Mayor Richard Garin is with us. Salamat sa I know that it is difficult. Pagkabunay magpatigayon sa tribe, especially our mayors, they are hands-on in the management of our tribes. It's a long process. And for us, we appreciate the participation in the camp. We invest time and resources because it's very important to us. Nasiling natin we are one with the Iloilo City because I've said it before and I will say it again. Ang tourism sa Iloilo City, tourism sa Iloilo Province. Ang tourism sa Iloilo Province, tourism sa Iloilo City. Ang ekonomiya sa Iloilo City, ekonomiya sa Iloilo Province. Ang ekonomiya sa Iloilo Province, ekonomiya sa Iloilo City. And we invest because, again, I've said this before and I will say, kasi kagalit ang Iloilo, city and the province. Nagkakat po sila dito sa akin. They like us. They appreciate us. Kung po silingon sila ang aking mga bisita, ang mga turista, dala nila ilang mga pamilya, ilang barkada, ilang organisasyon, ilang grupo, ilang local government unit, ang ilang civic organization sa kaunano pa ng mga grupo na nakatulog sa akin. Dala nila ilang national convention, dala nila ilang summit, workshop, seminar, benchmarking, nagaw-lagaw-lag, na kung ginahimo nila ina, maayo na para sa turismo ng ekonomiya na. Dugang nga palang abuyan, pagdugang nga nito.
That is the most important side, that's the economic side of this affairs. But there is more than that. I know that our cultural heritage is very important because that is the soul we will see and the province. Napimportante sa atin ang tinagyang and nakasadyahan. It is the celebration of the soul of the city. And more than that. So again, salamat again. Thank you very much for this opportunity. And thank you very much for your participation and sa ating mga ating salamat. Ang pinakatako pasalamat sa inyo. Tapo ni bagay ang ginahatag ninyo sa syudad ng probinsya sa Iloilo. And also our Vice Governor, Vice Governor something of Palalawigan for support of this participation of the province of Tinagyan. Again, salamat and to all. Good luck sa atong tanan. Good luck sa atong tanan. Salamat kag mayong hapon sa inyo. By the powers vested in me, by the city of Iloilo, the province of Iloilo, by the IFFI, at sa tanan na nagpatigayon sa Tinagyang Festival ng Kasadyahan, I hereby declare di sa syudad sa Iloilo sang ika-10 kang Enero 2025 sa syudad sang Iloilo kag sa pinungkuhan the Kasadyahan Festival of 2026 open. Sa buong ito, hindi mga pagkaon maging pahanungkol sa ating gihanan sa atong pagka-Ilonggo. Now, ladies and gentlemen, we present to you the servant leader of Iloilo, Tato Lilo.
Diversity and excellence, responsable ka bang integridad kasama hero sa dulo, malaking pagkakabisyo pagkakagdad, galing na kanyang saksikan ang fine integridad ng Iloilo. Sumuli siya sa Iloilo, from Fundi to Iloilo, isa ka sa mga hero, more progress, Iloilo. Sumuli siya sa Iloilo, from Fundi to Iloilo, isa ka sa mga hero, more progress, Iloilo. Ready to bring fun, foodie, friendly Iloilo in their performances are our competing tribes. Starting with tribe number 1, Himagban Festival of New Lucena. Tribe number 2, the Wili Festival of San Rafael. Tribe number 3, Salakayan Festival of Miagao. Tribe number 4, Pagnahian Festival of Bingoan. Tribe number 5, Tultugan Festival of Maasim. Tribe number 6, Kasak Festival of Banate. Tribe number 7, Kahilwayan Festival of Santa Barbara. And our last competing tribe, tribe number 8, Banan Festival of Mindanao.
and from Ilonggo. Welcome to this vibrant celebration of pride and heritage. This is Casa Diyan sa Kabanahanan 2026 Opening Salvo! This year, Casa Diyan sa Kabanahanan Opening Salvo is an invitation to every individual to come and experience the flavor and sights of fun, foodie-friendly Iloilo, a green, grateful, and growing province of Iloilo, tungo sa bagong Pilipinas. Our 8 competing tribes are prepared to bring the richness of Iloilo right here at the Iloilo Freedom Grandstand. Their performances are more than just dances and drama. They are a lens into our history, culture, shared values, and identity. Casa Diyan sa Kabanahanan also promotes circular economy. Casa Diyan sa Kabanahanan is a high-footprint event. Large crowds, long parade routes, food zones, props, costumes, single-use materials. Shifting to circular economy allows us to reduce festival waste, and especially plastics. Encourage recycling and upcycling among participating LGUs. Institutionalize sustainable procurement. Promote responsible tourism and strengthen Iloilo's brand as a model for sustainable festivals. This aligns strongly with the governor's agenda for environmental renewal and our goal of making Casa Diyan sa Kabanahanan a low waste and low impact celebration by 2026 and beyond. At this moment, ladies and gentlemen, para sa pagpanamyaw, let us welcome IFFI President, Mr. Angel De Leon Jr. Governor Toto Tensor, Vice Governor Ibuke, sa tanan nga mga opisyalis diri sa provincial government, sa city government, sa akong kaupo diri sa IFFI. Salamat din kami sa provincial government sa pag-host ini sa kasadyan sa Kabanahanan na isa ka-highlight sa atong festival diri sa Iloilo o sa dinadyan naton. Kami sa IFFI, nagkatunggulaan kami kay dako kay na partnership ni of course ang probinsya. Kag ini nagapakita nga ang probinsya at ang siyudad magpupod ganit daw number 1, number 2, champion o champion lang sa mga national events. Kung sa atong panaya, ang atong performance diri is world class. Kaya ini makita natin sa subong adlaw na ini nga mga performance ko nag-alagit din sa mga world class na performance. So again, thank you very much sa mga participants rin at sa provincial government sa inyo pag-sponsor sa inyong adlaw at sa mga city government officials na rin rin para sa buwas na ito sa dinanya. Maayong salamat kit at maayong awas na. Thank you so much, sir, for that wonderful message. And now, ladies and gentlemen, let's welcome the chairman of IFFI, Mr. Junji Peña. May hapon sa inyo tanan. Labi sa mga opisyalis sa probinsya sa Iloilo. Natunaan sa naton nga pinangga nga gobernador, Tuto Defensor, aton nga Parish Church sa San Jose, aton nga Vice Governor ang Libokin. Kaya aton nga siyempre mga amigo ko na nila pero kami mo pasensyahan na lang ko kaya damo ko sa mga amigo din.
Ako, chairman ninyo, nagpasalamat din ako sa dako sa kay Governor Toto sa pagkaula niya sa Amon, sa sports complex. Sa amin inaalala ko nga bulig, pero hindi mo man-expect na kada tuig ini, kundi amo na lang ini. Isa lang ini. Ang amon nga dinagyan naton, kadamo kita pamangkot sa ako, labi ng mga media ng bandi, kaya may daw may 4 ka tao na mangkot sa akon kung astasan ko ang naton nga pag tagal sa sports complex ko, hindi ginulang na namon sa inyo nga tuwin. Ang aton nga dinagyan, mabalik niya sa tradisyon na sa una pa. Ba't nga naman ninyo sa radyo lang ano ng mga nila, hindi inakanan kundi balik niya tradisyon na lang sa kaliliyan, kag hindi malipatan, ang founders, ang IFI, kaya nagbukang sa Pondria, sa IFI, as chairman ninyo, 7 katuwid na ako, si Jerry Treñas, Mayor Jerry Treñas. Kag ang aton na gobernador, na dako mabulig, kag si Jerry, Mayor Jerry Treñas, former mayor, amo ginanagad niya nga ang probinsya at ang siyudad sa Iloilo, upod, tungan upod. Kung wala ang aton na probinsya, aton gobernador, wala man iligyapon. Kaya lang upod united. So, in program yun na namon nga, upod yung Toto. Ganito, dako yung salamat sa inyong dako mabulig. Sa inyo, sa mga mayor, ngayon ako sa mga hapon, hapon, nakita ko gid na ang pagsuporta ninyo sa inyong gobernador. Subong, kay tungod nga kada banwa, dili dumanggas, may Miss Iloilo kita. Sa Miss Iloilo, may mga dumanggas ng gobernador, ang mga banwa, at ito sa kaysa para subong sa ano. So, pag ina-invitar ko mo, na magkanaw sa Miss Iloilo. Kaya sa liwat, sa tanang opisyalis sa probinsya sa Iloilo, madamang isalamat, kami naging mo, Toto, pag-binsyon. Madamang isalamat kung may napon sa Iloilo. Thank you so much, Mr. Juji Peña. At this moment, let us welcome Councilor Nene Dalaliana of Iloilo City Government to speak in behalf of Mayor Raisa Peña. Sa aton pinalangga sa Governor Toto Defensor, Sir, good afternoon. Sa aton Vice Governor Yadi Boki, ma'am, kag sa mga kaupod ko nga mga membro, opisyales sa syudad, kag probinsya sa Iloilo, sa officers, kag members sa IFI, good afternoon. On behalf of Mayor Raisa Treñas, allow me to read her message. It is with great honor to be here with you today and to represent our beloved Mayor Raisa Treñas at the opening salvo of the Kasadyahan sa Kabanwahanan 2026. Kasadyahan stands as one of the most vibrant, meaningful highlights of the Dinagyang Festival. It is a celebration that has evolved into the festival of festivals. Traditions and artistic expressions of our towns are proudly displayed. We extend our heartfelt gratitude to the provincial government for its continued leadership and support in managing, facilitating Kasadyahan for the 3rd year running, and to the Iloilo Festival Foundation Incorporated, and to all the stakeholders whose meaningful collaboration has helped this festival shine even more brighter. Madamo gid nga salamat sa iyo tanan. Now let us all enjoy the sneak peek performances of the competing tribes of Kasadyahan.
Madamo nga salamat kag nanuswatong hapon sa atong tanan. Thank you. Thank you so much, Honorable Janet Delaliana. This time, our community tribes are ready to showcase what it truly means to be Ilonggo. Starting with our tribe number 1 from the municipality of New Lucena, Himanban Festival. With their mayor, Honorable Attorney Carl Vincent Montejar, Tourism Officer Catherine Toreno Puello, Tribe Manager, Honorable Attorney Carl Vincent G. Montejar, CPA, Choreographers, Louis Bass, and Scott J. Diasis, Artistic Director, Jomar J. Sustento, Musical Director, Ivan Legada, Number of Performers, 100. Number of drummers, 40. Number of craftsmen, 200. And total number of staff, 250. The Himanban Festival is an annual celebration held during the 3rd week of January in Lucena, Iloilo. The festival's name Himanban originates from the town's historical name, which was derived from the Gapang Himanban, meaning to clear the area of banban grass in preparation for farming. Ladies and gentlemen, from the municipality of New Lucena, Himanban Festival!